você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? No vídeo de hoje, nessa segundona abençoada, a gente vai falar a respeito de mais uma novidade chegando pros games e que finalmente agora publicou uma nova gameplay para divulgar um trabalho promissor, bem semelhante ali a obras como Stalker 2, Escape from Tarkov. E se você ainda não conhece, Pioneer faz parte de um mundo aberto, jogado tanto single player como multiplayer, e traz uma jogabilidade distópica de um mundo sombrio ainda desconhecido. Para você que curte obras como Fallout, Metro Exodus e até Stalker, fica no vídeo aí, tá? Porque ele tá apenas começando. Desenvolvido pela GFA Games Studio, a equipe anunciou Pioneer pela primeira vez lá no início de 2021, e o projeto parece bastante promissor. Vivenciando uma era pós-apocalíptica, o jogo tem misturas intuitivas de MMORPG, sobrevivência e ação. Jogado em primeira pessoa, o jogo vai se desenrolando ali em uma ilha soviética, que é praticamente isolada do continente pelo fato de uma anomalia tecnogênica de larga escala. Controlando um ex-agente de elite, você faz parte dos sobreviventes dessa catástrofe. Agora você precisa encontrar e resgatar os seus amigos que acabaram ficando perdidos no meio desse caos. Durante a jornada, o jogador também precisa investigar uma estação misteriosa conhecida como Mojunik, cujo é bastante conhecida por ser uma área onde milhares de corpos foram enterrados, como se fosse um cemitério mesmo. O problema é que nessa área não enterraram somente corpos de humanos normais, mas sim de pessoas que foram atingidas por essas anomalias. Baseado em um mundo aberto bastante imersivo, Pioneer vai contar com um mapa de mais ou menos ali 50 km², pelo menos por enquanto. Não se sabe ainda se esse mapa vai obter extensões no decorrer do lançamento. Como eu tinha falado pra vocês, o jogo lembra muitas obras pelo mundo afora, tá galera? Inclusive até Atomic Heart, que faz parte de outra produção russa ambientada em um universo alternativo da União Soviética. E lembra também Escape from Tarkov, tá galera? Que dá uma liberdade incrível pro jogador na hora de customizar ou alterar algum attachment da sua arma. Detalhe, hein pessoal, não vai ter só arma de fogo no jogo. Vai ter armas brancas que também podem receber personalizações. Outro fator interessantíssimo é que Pioneer vai contar com um sistema bem da hora de simulação de vida, semelhante a Stalker 2. Além do mais, o jogo vai ter diversos outros sistemas, como o de criação de itens e árvores de habilidades com diferentes especialidades para o seu personagem. Se eu pudesse citar uma diferença que esse jogo tem de outros jogos do mesmo gênero, é que Pioneer não é um shooter de mundo aberto comum, tá? Mas sim um FPS MMO com ênfase na sobrevivência e na exploração. Por exemplo, no modo PvE, você e seus amigos vão poder explorar laboratórios subterrâneos soviéticos, além de locais secretos e assentamentos abandonados que acabarão ali sendo dominados por ladrões e até mutantes. No jogo vai existir 4 facções diferentes, onde cada uma delas fornece um tipo específico de missões, recompensas e armas. No caso do modo PVP, os jogadores vão para um lugar chamado Terras Vazias, lugar esse que contém itens valiosos e saques desafiadores. O legal é que você pode tentar se aventurar nesse lugar tanto sozinho, convidar outros jogadores para te ajudar, ou até entrar em sessões para ajudar outros jogadores. Digamos que seja bem semelhante ali às zonas cegas do The Division, tá? Onde todo mundo pode se virar ou todo mundo pode se ajudar. Prometido para chegar na nova geração de consoles e no PC, Pioneer ainda se encontra em fase de desenvolvimento e polimento, e pode ser um dos survivals mais promissores do seu lançamento, sem falar o detalhe de que a narrativa é um ponto forte também dessa obra. Rolou recentemente um novo trailer de gameplay do jogo, além dos conteúdos que já tinham sido mostrados. Então eu vou deixar rolar de forma mais dinâmica para que todos vocês possam acompanhar mais de perto todo esse projeto e, claro, tirar suas dúvidas sobre mais um mundo aberto para fortalecer os lançamentos dos próximos anos no PS5, no Xbox Series, além do PC. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e se gostou, não esquece de esmagar o tapão no like aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais, viu? E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque sempre que eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai te avisar em primeira mão. Um grande abraço, tudo de bom sempre, falou, falou, falou!
time to tell you more about it. In this video, we will talk about one of the key features of the game: combat system and character controls. We would like to mention that the game is still in development and some aspects are subject to change. Let's start with character movement and controls. We have decided to stray away from slow and clunky movement, often used in other more traditional survival games, and found a comfortable middle ground between arcade and simulator controls. So if you're coming from any familiar shooter game, you will have an easy time to adapt without losing any scope for action. You can successfully employ various tactics and combat roles. The same concept goes for other parts of our game, from inventory management to weapon usage. We want our players to have many possibilities without overcomplicating the gameplay mechanics. Speaking of items, and especially weapons, there is plenty to choose from. Almost every gun can be modified in different ways, and some can even be crafted from local scrap and wreckage. Various modifications affect special stats: magazine size, accuracy, fire rate, the stuff you have seen hundreds of times. However, we have something special for you. In the world of Pioneer, your main enemy is the island and the threats spawned by it. So there has got to be a way to fight them, and convenient firearms are not always enough. For special critical cases, there are special weapon modifications called artifacts. The artifacts are the sources of energy in Pioneer world. Energy erupted by anomalies or by the burial grounds. This energy is both a resource and a weapon. With the help of artifacts' power, it is possible to create energy and incendiary ammo. Energy ammo is almost useless against the regular humans, but very effective against the monsters spawned by the anomalies and idiots clad in metal armor. First of all, everyone in your squad is dead. You are alone now. The island is isolated by an anomaly. Secondly, brutal gangsters, tough guys like you and me are at the helm right now. Do you understand the deal? I need the people who are ready to do the toughest things. Crazy sort of men like me and you. And you now are just my borrower. So, my dear comrade, are you ready to pay your debt? The storm has gone, and skies have returned to their regular colors, but the endless storm that took our island into blockade still remains. Yes, the storm doesn't disappear to this day. As survivors, we have somehow adjusted to new ways. We have rebuilt fortifications, shelters. We continue to explore the island and still look for solutions and reasons, but there is always a lot of destruction and hatred among us. The island is inhabited by all sorts of scum. Mystification local freaks out of tribes. Brigaders are like former Soviet deserters. There are also all sorts of moronic fanatics, kinds of gangs, abnormal creatures, mutated animals, and some real Afghanistan has changed you a lot, Uncle. It must be exhausting to carry such a burden on you, to feel the endless pain and endure the nightmares of such chaos you have survived. But you, just like the others, only wanted a happier life, is that so? Please don't look at me as I am some monster. I think I'm not different from you at all. Please tell me, Uncle, do you accept the rules of the island? Which price are you willing to pay to find your happiness? Do you want to make a new raid on the burial grounds? It's impossible right now. The war will soon rage on the island. The Istoviki are fucking up with the brigade,
and nobody is going to support us anymore. There is no Soviet army left. We're on our own now. Our only chance is to gather the remnants of Vimple anew. Listen, Reaper, far from every one of ours is dead. It's a suicide mission, and to complete it, we need our mates. Yeah, they probably won't like it, but we have to find them anyway. You see, I'm not mad at you. No, we're not the enemies. You just don't understand me and the island. You look at me, you look at the other children of the island as we are your enemies. But we all are just afraid of each other. That's why we feel so bad. That's why we feel so lonely. The island has given us a chance to build a new and wonderful life. Who are you? Identify yourself. We are here to send you regards, Tovarishch Volk. The chemical weapon has already been sent to the burial ground. The thing you do is just worthless now. Ah, you bloody traitors! Do you want to make a new raid on the burial grounds? It's impossible right now. The war will soon rage on the island. The Istoviki are fucking up with the brigade, and nobody is going to support us anymore. There is no Soviet army left. We're on our own now. Our only chance is to gather the remnants of Vimple anew. Listen, Reaper, far from every one of ours is dead. It's a suicide mission.